අපි ඇත්තටම බැලුවොත් මොකද මේ අපිට අවශ්‍ය non mainstream music එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන ධාරාවෙන් පිටත තියෙන සංගීතය ලංකාවේ ප්‍රචලිත කරන්න ඒක අපි විශ්වාස කරන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රධාන ධාරාවේ තියෙන යම්කිසි රාමුවක් ඇතුළත තියෙන දේවල්. ඒකෙන් පිටද ඇසෙන්න ලැබෙන නාද රටා ශබ්ද ඒවයින් මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම නිකන් ඉදිනදා වැඩවල යෙදෙන අයගේ හැම ඇහුනහම මොකක් හරි තමන් කරන දේ නිකන් වෙනස් විදිහකට මොකක් හරි අපි එක විදිහකට හිතනවා නම් ඒක මේ තව පැත්තකුත් තියෙනවා මේක මේ වැඩේම අපි වෙන විදිහකට කරන්නත් පුළුවන් කියන අදහස තමයි නිකන් අපේ යටි අරමුණ වෙන්නේ. ඇත්තට මේක ක්‍රියේටිවිටි කියන්නේ ඒකනේ ඇත්තටම මේ ඉතින් ඒක ප්‍රධාන අරමුණක්. ඉතින් මේ මියුසික් ප්‍රොමෝට් කරද්දී අපි අවුරුද්ද පුරාම පොඩි ෂෝස් කොළඹ අවට කරනවා. Music Matters Festival කියලා එකක් කරනවා. ඒක තමයි අපි කරන අවුරුද්දක් පතා කරන ලොකුම ෂෝ එක. ඒක දැන් අවුරුදු 4ක් තිස්සේ කරගෙන එනවා. Festival pretty much started off as like a small kind of event, and we had this weekly program called Big Years, and I think that was kind of like the first stepping stones of like us going to a bigger festival, I guess. And while doing Big Years, kind of like for me personally, when I like met all these people and for the first time doing something like that, like for me I was pretty much in one band doing pretty much like doing our originals basically, but like for me to be in like different kind of settings, playing with different kind of musicians, and like all these people are very open to like new things and actually like, and everyone has their kind of own individual uniquenesses and which they bring to like the projects they make, and so I guess we all really get a lot of input from everyone who does like all these crazy projects, and Isaac, Isuru, Shanta, and Hui, and all these people who come as like residents, artists, like teach at Music Matters. All these people bring out so much of new things, and කාලාන්තරයක් තිස්සේ දැන් මේ කලෙක්ටිව් එක 7 දෙනෙකු විතර කලෙක්ටිව් එකේ හැමෝම විවිධාකාර චරිත ඒගොල්ලන්ට විවිධාකාර කලර්ස් තියෙනවා. ඒ හැමෝටම විවිධාකාර වූ අදහස් සහ ඒගොල්ලෝ ඒ හැමෝම සංගීතය දිහා විවිධාකාර. එතකොට මේ මියුසික් මැටර්ස් හැදෙන්නත් කලින් ඒගොල්ලෝ තනි වැඩ කරන කට්ටිය.
එක වෙලාවකදී සුමුදි එයා සුමුදි එකතු වෙලා සුමුදි ශාන්ත ජෝසප් වෙන ඒ දෙන්න තමයි මේක පටන් ගන්න මේක අපි ඇති වෙන්නෙම හබ් එකක් හැටියට තෙන්ට දේවල් එනවා යනවා අපි කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා එතකොට මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ ගනුදෙනු ඉතින් අවුරුදු 5ක් විතර තිස්සේ මට දැනෙච්ච එක අපි වැඩි හරියක් මොකලේ අපි අපෙන් ඉගෙන එතකොට මෙතන ඇවිල්ලා කවුරුත් එක්කෙනෙක් තව එක්කෙනෙකුට එහෙම එකකුත් නෙවෙයි. කියන්නේ අපි හැමෝම අපි අපෙන් ඉගෙන ගත්තා දේවල් ත්‍රී කරන ගමන් කතා බහ කරන ගමන් එතකොට ඒකත් එක්ක ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිත දකින ගමන් ඒක සෑහෙන වෙනස් සහ විශාල අත්දැකීමක් වුණා මම හිතනවා හැමෝටම එහෙමයි කියලා මට නම් ඒක විශාල අත්දැකීමක්. මම නොදකපු දෙයක්. හේතුව හුඟක් කට්ටිය ලංකාවේ එහෙම වැඩි හරියක් අපි දකින්න නැති එක තමයි කලෙක්ටිව් එක. කියන්නේ කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. නමුත් එක අරමුණකට නොවෙන්න පුළුවන් එක අරමුණකුත් තියෙනවා. ජෙනරල් අරමුණක් තියෙනවා නමුත් එක අරමුණක් නෙවෙයි. ඒ කට්ටියට වෙන වෙනම අරමුණු තියෙනවා. එතකොට නමුත් අපි එක තැනකදී හම් වෙනවා එක රාමුවකදී හම් වෙනවා. ප්ලේ කරනවා කියන එක මේ මියුසික් හොයනවා කියන එක අස්සෙම අපි හම් වෙනවා. ඒක සෑහෙන අලුත් දෙයක් සහ සෑහෙන වැදගත් දෙයක් මට හිතෙන විදිහට දේවල් හොයාගෙන යනකොට මම හැටියට දන්න දේවල් මම ආය මෙතෙන්ට දානකොට මම ඇත්තටම තේරුම් ගන්නවා මේ මොනවාද මම කියන්නේ මම තේරුම් ගත්ත දේවල් මොනවාද කියන්නේ මම මේ දාන දේවල් මොනවාද කියලා එතකොට තමයි මම තේරුම් ගන්නේ මම තනියෙන් ඉන්නකොට මේක තේරුම් ගන්නේ නැහැ මම මේක තේරුම් ගන්නේ වෙනස් ආකාරයකට ඉතින් මේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ අපි මුලින් අපේ තිබ්බා තාම අපි එක දිගටම කරගෙන යනවා මේ BGS කියලා මියුසික් සීරීස් එක. හැම සති දෙකකටම සැරයක් අවසක අපි ෆ්‍රී මියුසික් ප්ලේ කරනවා එක්ස්පෙරිමන්ට් මියුසික්. ඒකේ අයිඩියා එක කියන්නේ. මම කිව්වට අපි ප්ලේ කරන්නේ අපි හදාගත්ත දේවල් වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවිට ඒ මොහොතේ හදාගන්න. බොහෝ වෙලාවට ඒ මොහොතේ එක්ස්පෙරිමන්ටල් ඉම්ප්‍රොවයිසේෂන්. එතකොට ඒකෙදි අපි කාටවත් කියන්නේ නැහැ අපි මෙන්න මෙහෙම කරා. හැබැයි 7 දෙනෙක් විතර ඉන්නවනේ. එතකොට ඒ අතරේ බෑන්ඩ් ගොඩාක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරවිට දෙන්නෙක් 3 දෙනෙක් එකතු වෙලා මේකක් හදාගෙන අපි ප්ලේ කරනවා. එතකොට ඒකත් එක්ක මට හිතෙනවා කියන්නේ විශාල දේවල් ටිකක් සිද්ධ වුණා විශේෂයෙන් ලංකාවේ. එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් මියුසික් ගැන එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් මියුසික් කියන එක සම්බන්ධයෙන් දේවල් සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒවත් තිබ්බනම් තිබ්බේ හුඟක් වෙලාවට තාම කියන්නේ ඒවා සින්දුත් එක්ක කලවම් වෙලා නැත්නම් ලිරික්ස් එක්ක ඒ දේවල් එක්ක තමයි වැඩි හරියක්. එතකොට ඒවත් එක්ක මේ මම හිතනවා පළවෙනි සීරීස් එක වෙන්න ඇති මේ වෙන කිසිම අරමුණක් නැතුව අපි මියුසික් ටිකක් ප්ලේ කරනවා එහෙම තෘප්තිය සම්පූර්ණ. The festival this year was really amazing.
there were a number of quite exceptional and extraordinary musicians and human beings that were present to play some music and to bring their music for us to listen to. We had, from Berlin, there was a really great contrabass recorder player called Miyako Klein. She brought her contrabass recorder, which is this amazing wooden contraption. It's very square and it's very low. It's in the same range as the double bass. But also on this instrument, because it's a wind instrument and has a mouthpiece, she was able to deal with it in many ways that were sort of unusual and unorthodox for that instrument. She was well versed in many different kinds of extended techniques, and she was a great improviser and a good listener, and also possessed a good wealth of knowledge in Baroque music and early classical music. So that was Miyako Klein. We had Clayton Thomas, who is from Australia but had spent lots of time in Berlin. He is a double bass player of remarkable capacity. There's not really anyone on the planet that approaches the instrument this way. And I think the way that he approaches the instrument is really important, not just for the development of the instrument, but for the development of the way in which we conceive music and sound and performance. And I really feel like his approach to the instrument is important in the way that it challenges us in our preconceived ideas and conditioned sort of realities and expectations of what music is. Listening to Clayton was like listening to nature, sound before it becomes sound. He was really dealing with a lot of really fundamental aspects of music, and he was dealing with them in such great detail and such great sort of attention, and with such a great sense of beauty and openness. He was also dealing with the instrument in a similar way that Miyako Klein was, in a way that's very unconventional and quite unorthodox, using lots of extended techniques and different kinds of preparations on the bass, preparations as in, I remember he had like a number plate that he wove through the strings, and this created in turn a different kind of sonic palette that could be used in sort of musical communication. And he's also a great human being in this way that he always seems to be full of beans and something to talk about. He's always thinking about something, and he's very funny, very light-hearted person, but with a very sharp mind and a constitution for seriousness, which is good. I think it's always important to be balanced. There was Layla Abdul, who is a New Zealander, and I have known Layla previously from when I was involved in the music scene in Wellington. I haven't been in touch with Layla for about 10 years. She disappeared and went to London, and then now she is living in Brooklyn in New York, undertaking a PhD at Princeton University. But her music, also, I have very few words to describe the immensity of Layla's music. I feel kind of privileged to be in a position to be around someone who is making music in the way that she makes music. There was also Shufeng Jia, who I was really glad that she came. I really enjoyed having her around. She was a very funny lady. She played, she's sort of well versed in contemporary and traditional forms of Chinese classical music. I don't know so much about the music that she plays or the instruments, but her instruments also deal with an aspect of music that's kind of old world, really. She deals with old world forms of music. She deals with microtones, and she deals with also like different strengths. I had the opportunity to play also with her in Sum at the Goethe Institute, and to be in a position to support someone like that was to be in a position where I had to completely understand
the quality of the musicianship.